Dijame contart algo que mi mentor me dijo hace mucho tiempo. Dijo, Jim, si quieres que el dinero te persiga, no corras tras el como un conejito asustado. Quedate quieto y convertit en algo que valga la pena atrapar. Al principio no lo entendía. Pensaba que el ajetreo se trataba del esfuerzo, la carrera, la lucha. Creo que el hombre que se despertó a las 4:00 a.m. se tomó 2 tazas de café y envió 50 correos electrónicos antes del amanecer fue el que ganó. Pero con los años me di cuenta de que el dinero no persiga los frenéticos, persiga los estables, persiga los valiosos, persiga quienes se han convertido en un faro en la niebla del caos económico. Un faro no recorre la costa gritando, aquí estoy, aquí estoy. No, si yergue alto, refinado, brillante y impassable. Los barcos acuden a el porque su valor reside en su estabilidad. Así que hoy, permítanme compartir con ustedes 6 cosas que, si realmente las viven, el dinero empezará a perseguirlos tan rápido que quizás necesitan bajar el ritmo solo para respirar, reflexión, y absorber las bendiciones que fluyen hacia ustedes con una certeza inquebrantable. Lo primero que deben hacer es trabajar más duro en ustedes mismos que en su trabajo. Cuando era joven, trabajaba duro en mi trabajo y me ganaba la vida. Pensaba que la clave era trabajar más horas, impresionar a mi jefe y hacer las tareas a la perfección. Pero cuando comienza a trabajar duro en mí mismo, ames una fortuna. Verán, sus ingresos rara vez superan lo que les permite su crecimiento personal. Es como un termostato. Pueden intentar calentar la habitación con esfuerzo, pero si el termostato está configurado a ser de temperatura siempre bajará. Del mismo modo, si tu fe, confianza, conocimiento, sabiduría y habilidades internas se mantienen en un cierto nivel, sin importar cuántos esfuerzos emprendas, siempre volverás a esa temperatura financiera interna. Cuando aumentas tu valor leyendo a diario, perfeccionando tus habilidades sin descanso, expandiendo tu comunicación, refinando tu liderazgo y transformando tu mentalidad, el dinero se sentirá atraído a tu vibración. Nunca lo olvides, la vida no te paga por las horas que dedicas, te paga por el valor que aportas. Convertite en una persona que se despierta de cada día preguntándose, ¿cómo crezco hoy para merecer más mañana? Ahora, lo segundo, aprende a resolver problemas más grandes. El dinero es una recompensa por resolver problemas. Eso es todo. Es simple pero profundo. La magnitud de tus ingresos es directamente proporcional a la magnitud de los problemas que resuelves para los demás. Alguien que resuelve un pequeño problema de limpieza doméstica gana un sueldo. Alguien que resuelve el problema de todo un vecindario gana otro. Alguien que resuelve el problema de toda una industria gana un imperio. Yo solía pensar, ¿cómo puedo ganar más? Entonces cambié la pregunta a cómo puedo resolver algo más grande para más personas. Eso lo cambió todo. Si quieres que el dinero te persiga, deja de buscar tareas fáciles. Las tareas fáciles dan un salario de supervivencia. Busca problemas más grandes y entrena tu mente para encontrar soluciones donde otros ven imposibilidad, para poner orden donde otros ven caos, para traer claridad donde otros ven confusión. Esa capacidad es lo que hace ricos a los líderes, es lo que construye legados. La persona que ve los problemas como peldaños, no como obstáculos, es la persona a la que el dinero siempre encontrará. Número 3. Necesitas dominar el arte de la disciplina. La disciplina es el puente entre las metas y el logro. Es la mano invisible que te leva de donde estás a donde sueñas estar. La gente me pregunta, Jim, ¿cómo me vuelvo disciplinado? Yo digo, empieza con una pequeña promesa y completa.
La disciplina no se trata de conquistar el mundo de la noche a la mañana. Se trata de conquistarte a ti mismo a diario. Despierta a la hora que digiste. Lee 10 páginas como digiste. Sal a caminar como digiste. Termina es proyecto como digiste. Porque esta es la verdad, si no puedes liderar a ti mismo, no esperes que el dinero te siga. El dinero siga los líderes. Disciplinate haste convertir en alguien que atrae recompensas de forma natural, no por tu amuleto de la suerte, sino porque tus hábitos se alinean con la abundancia. Toda fortuna si es contras un muro de disciplina, y solo quienes están dispuestos a pagar el precio de la constancia la desbloquean. Recuerda, el éxito nunca se posee, si alquila. Y el alquiler se paga cada día en pequeñas acciones disciplinadas que parecen insignificantes en el momento, pero que se vuelven monumentales con el tiempo. El cuarto paso es multiplicar tu valor a través del servicio. El dinero es un eco del valor, no es papel, es apreciación en forma física. Si serves a 5 personas, recibes un pequeño eco. Si serves a 5,000 personas, recibes un eco abrumador. Cuando aprendí esto, dejé de intentar conseguir dinero y me concentrar en cómo dar valor. Cuanto más daba, más recibía. Eso no es solo hablar de motivación. Esa es la ley económica. Cuando te obsesionas con servir a los demás con excelencia, integridad, sabiduría y solutions, te posicionas como alguien que el mercado no puede ignorar. Encuentra maneras de dar más de lo que te pagan, y pronto te pagarán por más de lo que das. Pregúntate a diario, ¿cómo puedo aumentar la calidad, la rapidez, la belleza, la profundidad o la accesibilidad de lo que ofrezco a los demás? Porque cuando las personas sienten que recibirán más de ti de lo que pagarán, volverán con amigos. Serve con tanta devoción que tu ausencia se sentirá como si te quitaran el oxígeno de una habitación. Profundizamos en esto, mejora tus habilidades de comunicación. Siempre digo que si puedes refinar tus palabras, puedes redefinir tu mundo. La gente no te paga solo por tus pensamientos, te paga por los pensamientos que puedes articular con claridad, persuasión y confianza. Tu lengua puede abrir puertas que tu título no puede. Tus palabras pueden llevarte a lugares que tu experiencia aún no te has ganado. Aprendí que una idea guardada en la mente no vale nada. Una idea expresada con precisión vale millones. Practica tu oratoria, tu escritura, tu influencia. Porque el mundo se mueve gracias a quienes pueden transmitir palabras. Cuando hablas con claridad, confianza y convicción, la gente confía en ti. Y donde fluye la confianza, el dinero fluye. Lee libros, en voz alta, para perfección. A tu pronunciación, y estudia, a los grandes comunicadores, para observar su ritmo, su cadencia, y sus metáforas. Practica tu escritura para moldear tu pensamiento, porque la comunicación no es solo una habilidad, es un arma para generar riqueza en la silenciosa guerra de la vida. Número 5, y esto es crucial. Construye redes que aumenten tu patrimonio. Has oído decir que tu red es tu patrimonio, pero la mayoría de la gente trata el networking como un juego de números. Yo nunca lo hice. Lo trato como un juego de relaciones. Curiosidad genuina por las personas, respeto genuino por su tiempo y sus dones, inversión genuina en su éxito. Cuando entraba en una habitación, no pensaba en quién podía ayudarme. Estaba pensando de quién puedo aprender, animar, conectar o inspirar. Hoy, como ven, el dinero sigue a la influencia. Y la influencia nace de las relaciones. No busquen conexiones, busquen conectar profundamente. Hagan preguntas significativas. Escuchen sin distracciones. Recuerden sus nombres y historias. Hagan seguimiento, no para pedir favores, sino para ofrecer valor.
Por cuando te conviertes en una persona de verdadera conexión, construyes puentes que el dinero, las oportunidades y las bendiciones siempre cruz, arranja ti sin que si lo pidas. La influencia es un poder silencioso. Y crece a través de las semillas de sinceridad sembradas a diario en la vida de los demás. Número 6. Y quizzes el más poderoso, aprenden a pensar a largo plazo. Las masas siempre buscan dinero rápido, ganancias rápidas, escapes rápidos. Pasan 10 años trabajando como esclavos para ganar un pequeño aumento, pero se niegan a dedicar un año a construir un negocio secundario que podría liberarlos para siempre. Pero la riqueza persiga quienes siembran semillas, sabiendo que podrían no cosechar en años. Siempre digo que la vida es como las estaciones, si no siembras en primavera, mendigarás en invierno. Piensa en décadas, no en días. Construye pensando en la próxima generación. El dinero se siente traído por quienes han dejado hula. Si un agricultor, no un cazador, los cazadores persiguen, los agricultores atraen, los cazadores terminan el día con sudor y miedo, los agricultores duermen en paz sabiendo que llegará la lluvia. Cada dólar que ahorras, inviertes o multiplicas hoy es una semilla. Y las semillas se convierten en árboles. Los árboles se convierten en bosques, y los bosques atraen vida, abundancia y sostenibilidad. Piensa más a la de ti mismo, y de tu esperanza de vida. Ahí reside la verdadera riqueza. Recuerdo que un joven me preguntó una vez, ¿ran, porque el dinero me sigue evitando? Le dije, porque lo persigues con desesperación. El dinero tiene olfato para el miedo. La desesperación repele las oportunidades. La confianza los atrae. La confianza se construye preparándose en silencio para los momentos que importan. Te construyes a ti mismo, resuelves problemas, te vuelves disciplinado, serves con fuerza, hablas con elocuencia, conectas profundamente y piensas a largo plazo. Te conviertes en un gigante silencioso, y al dinero le encantan los gigantes, no porque presumen su valor, sino porque ostentan un poder inquebrantable y silencioso. Cuando entras en una habitación con seguridad, cuando hablas con la convicción que nace de la preparación, cuando tus ojos irradian seguridad y serenidad, el mundo y sus recursos se inclinarán a tu servicio. Porque las personas, el dinero y las oportunidades siempre buscan manos fuertes en los que apoyarse. Gigantes que los guían hacia un mayor impacto. Conviértete en ese gigante y el dinero nunca más te ignorará. Permíteme compartir esto también. No busques impresionar, busca impactar. La mayoría de la gente compra lo que no puede permitirse para impresionar a quienes no les importa. Así no es como te persigue el dinero. Así es como se persigue la bancarrota. Impactar significa invertir en herramientas, habilidades y hábitos que multiplican lo que tienes. Impresionar desperdicia lo que tienes. De joven gastaba para ser visto. De mayor gastaba para pasar desapercibido. Uno te hace perser rico, el otro te hace rico. Si quieres que el dinero te persiga, preocupate más por tu riqueza interna que por la validación externa. Pronto lo externo se alineará con lo interno. ¿Y qué es la riqueza interna? Es paz, es maestría, es resiliencia. Es la sabiduría de saber que perseguir los gustos y los elogios es el camino más rápido al vacío. Mientras que desarrollar valor, profundidad y capacidad es el camino silencioso hacia la prosperidad de por vida. Vive para impactar, no para recibir aplausos. El mundo aplaudirá cuando ya no lo necesites. Aquí tienes otro secreto. Asume la responsabilidad de todo en tu vida. En el momento en que culpas a la economía, a tu jefe, a tus padres, a tu entorno, en que les entregas tu poder, la responsabilidad pesa. Pero es peso el que construye
el músculo de la riqueza. Cuando dices, soy responsable, tu cerebro deja de buscar excusas y empieza a buscar solutions. Esa mentalidad atrae el dinero porque el dinero es solo una herramienta en manos de quienes pueden manjarlo. La gente piensa que la responsabilidad es injusta, pero es la mayor justicia que ofrece la vida porque te da el control. La culpa te mantiene como pasajero en tu propia vida. La responsabilidad te pone al volante, así que, a partir de hoy, pace lo que pace, sucederá para ti mismo. Soy responsable de mi actitud, mi crecimiento, mis resultados, mis relations, mis ingresos, mi destino. Esa declaración construirá la mentalidad que atrae la riqueza, porque te transformará en alguien que ya no espera y que la vida cambie, sino que la transforma con cada paso que da. También debes comprender el poder de las asociaciones. Si te rodeas de personas que se cuelgan del dinero, empezarás a pensar que el dinero es malo. Si te rodeas de personas que administran, multiplican y respetan el dinero, empezarás a pensar que el dinero es una herramienta de libertad y impacto. Cambia tu entorno si quieres que tus resultados financieros cambien. La proximidad es poder y tu bolsillo te lo demostrará. Otra reflexión, protege tu energía. Verás, el dinero es energía, el trabajo es energía, las relaciones son energía. Si malgastas tu energía en chismes, negatividad y distracciones en redes sociales, no te quedará nada para la creatividad, la estrategia y la ejecución. Cuida tus mañanas, cuida tus tardes, cuida tu enfoque como un amante celoso. Cuando inviertes tu energía sabiamente, el dinero fluye como un serviente fiel a un amo disciplinado. Recuerda siempre, el dinero no resolverá tus problemas si tú eres el problema. Solo magnifica lo que ya eres. Si eres irresponsable, más dinero equivale a más irresponsabilidad. Más dinero equivale a mayor impacto. Así que no busques el dinero primero. Busca carácter, hábitos y sabiduría. Entonces el dinero te buscará para que seas su administrador. Otra cosa es volverte irreemplazable en tu campo. Si eres uno entre muchos, el dinero te ligará a cuentagotas. Si te conviertes en el único, que haces lo que haces y como lo haces, el dinero te inundará. La excelencia es rara, la singularidad es rara. Conviértete en un original, no en una copia. El mercado paga primas por los originales. Nunca olvides devolver. El dinero persiga quienes dan por quienes dan creen ciclos de valor. Si acumulas, bloqueas el flujo. Si das estratégicamente, lo expands. Nunca conoce. Hay una persona verdaderamente rica que no fuera generosa. La generosidad es prueba de que confías en la abundancia. Y a la abundancia le encanta visitar hogares donde es bien recibida y redistribuida. Déjame hablar de la paciencia y la persistencia. Estas son dos hermanas que custodian las puertas de la riqueza. La mayoría de la gente se rinde tras un intento fallido. El dinero no persigue a los que se desaniman fácilmente. Persigue a quienes se mantienen en pie mucho después de que la multitud se rinde. La persistencia crea maestría, la paciencia crea oportunidad. Combinadas, crean una atracción imparable hacia la riqueza. Recuerda siempre esto. El dinero persigue la claridad. Si no sabes exactamente para qué lo quieres, te evitará. El dinero es una herramienta con un propósito. Cuando tienes metas claras, presupuestos claros, inversiones claras y estrategias de donación claras, el dinero se siente seguro contigo. La ambiguidad lo repel. Define tu visión financiera y observa cómo la provisión comienza a fluir. Finalmente, permíteme dejarte con esta filosofía. Conviértete en la persona que atraerá el dinero que buscas. No preguntes, ¿cómo puedo ganar $1,000,000? Pregúntate, ¿cómo puedo convertirme en la persona con la que $1,000,000 se sentiría seguro? El dinero fluye, hacia la identidad. Cambia quien eres y cambiarás lo que te persigue, amigos. Estas 6 cosas: trabajar en ti mismo,
resolver problemas mayores, dominar la disciplina, multiplicar el valor a través del servicio, construir redes poderosas y pensar a largo plazo heron que el dinero te persiga como una palila a la loma. Pero recuerda, no se trata del dinero, se trata de en quien te conviertes para atraerlo. El dinero es solo papel, pero tú, amigo, eres el verdadero activo. Cultivate y to-dos los recursos que necesitas llegar a tu puerta. Esa es la ley. Así es la vida.